Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tare da ni Hussaini Shehu Hussein. Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta karbi kudurori guda 4 da za su ba da damar samar da tituna a wurare daban-daban na faɗin jihar Kano. Manufar ita ce sauƙaƙawa jama'a musamman ma mazauna karkara da suke fuskantar ƙalubalen hanyoyin sufuri. Samira Hamisu Shura na da ƙarshen labarin. Majalisu da dama ne suka gabatar da kudurorin. Dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Ungwaggo Aminu Sa'adu yayin da yake gabatar da ƙudurinsa ya bayyana wa majalisar buƙatar sake samar da hanyar nan wanda ta tashi daga Fani Sau zuwa Ungwaggo saboda muhimmancinta ga al'ummar da ke wannan yanki. Sulalawar Shuwaki na mazaɓar Tudun Wada, Abdullahi Yahaya daga mazaɓar Gizawa da kuma Yusuf Aliyu da Neji daga mazaɓar Birni da kewaye sun gabatar da ƙudurori daban-daban akan buƙatar samar da kayayyakin more rayuwa a mazaɓansu musamman hanya. Yanayi ya sa hanyar ta fito mara da gaske kuma tana buƙatar kulawa da gyara mara da gaske. Already ita hanyar Ungwaggo zuwa kuma Ungwaggo an na taimaka an yi ta kan babu gwamnati. To amma daga Ungwaggo zuwa ita Pakistan ta yi gaci wani hali wanda iya wannan da kilomita 6.5 yana cikin wani yanayi mai muni. Waɗannan garuruwa da al'ummomin da suke cikin wannan garuruwa mai girma speaker sun daɗe suna cikin akuba kuma sun daɗe suna yin gwagwarmaya wajen nema kansu mafita don sama wa kansu hanya ta sufuri na shige da fice na harkokinsu na mu'amala ta kasuwanci da neman lafiya tare da harkoki na aikin gona. Tun dai da farko majalisar ta amince da rahoton kwamitinta na jin ƙayan al'umma annobar ruwan sama da Mahimman batutuwan ci gaban ƙasa da suka da hada da samun wakilcin mata a mukaman siyasa, cin gashin kan ƙananan hukumomi, samar da sababbin jihohi su ne manyan bukatu da suka mamaye taron sauraron ra'ayoyin al'umma a kan gyaran kundin tsarin mulki na 1999 na masu ruwa da tsakin yankin arewa maso yammacin ƙasar nan. Yohannes Hassan Barau ta rawaito cewar taron ya gudana ne karkashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar dattawa Barau Jibrin Garau. Muryoyin al'umma kenan daga arewa maso yammacin ƙasar nan wadda suka tattara a ƙarƙashin inuwa ɗaya domin a kawo canje-canje a kundin tsarin Najeriya. Taron wanda aka yi shi a jihar Kano ya haɗa da mutane daga wurare daban-daban kamar masu riƙe da sarautun gargajiya, ƙungiyoyin mata da 'yan siyasa da wanda suke ɓangarori daban-daban domin su bayyana irin abubuwan da suke da buƙata da shi a nasu yankin. Daga cikin abubuwan da ake da ƙuduri a kai ya haɗa da samar da gurabe daban-daban ga mata domin su ma a dama da su. da ya sa muka zo haka saboda muna gani cewa a jihohinmu musamman ma na arewa maso gabas za ga cewa mata fa ba sa cikin gwamnati, ba sa cikin tsarin inda za a yanke hukunci. Waɗanda suka kawo bukatunsu ya haɗa da samar da 'yan sanda a jihohi da samar da jihohi a yankunan da ma ƙananan hukumomi wadda tsohon darakta janar na gidan talabijin na ƙasa Muhammad Ibrahim na daga cikin waɗanda suke da ƙudurin a samar da ƙaramar hukumar Kanya daga Babura a jihar Jigawa. Ina suna neman ƙaramar hukuma sama da shekara 40 muke neman ƙaramar hukuma a ciro mu da gundumar Babura a mai da mu ƙaramar hukuma mu samu ba har yanzu. Mataimakin shugaban majalisar dattijai Barau Jibrin wadda shine ya jagoranci zaman ya bayyana cewar za su tattara
bukatun da al'ummar wannan yankin ke da bukata, kana su kaiwa majalisa domin a duba don samar da yiwuwar saka shi a kundin tsarin mulkin ƙasa. Bukatu ko za mu haɗa su mu kai zauren majalisa, sannan idan majalisa ta amince shi kenan da sauran bangarori waɗanda suke cin wannan tsari na canza tsarin mulki in suka amince to shi kenan sai abin ya tabbata. Yayin da aka kammala wannan zama, al'ummar da ke wannan yanki suna da yaƙinin cewar majalisar za ta duba matsalolin nasu sannan a tabbatar da an saka shi a kundin dokar. Yahanasa Hassan Barau, Labarai. Gwamnatin tarayya ta fara raba kayan abinci da takin zamani ga malaman addini da manoma na faɗin ƙananan hukumomi 44 na faɗin jihar nan. Awal Salisu ya ba da labarin cewa shirin na daga cikin ƙudurin ci gaban ƙasa na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya mai da hankali wajen tallafawa marasa ƙarfi da samar da wadataccen abinci. Wannan shiri na tallafi na daga cikin shirye-shiryen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ke da nufin ragewa 'yan ƙasa raɗaɗin matsin tattalin arziki da kuma tallafawa muhimman sassa na al'umma. Daya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tallafi shine Sheikh Khalifa Ibrahim Gawuna, wani fitaccen malamin addini wanda ya karɓi buhunan takin zamani da zai raba wa manoma da sauran malamai a cikin al'ummarsa. Alhamdulillah duk mun tara malamai wanda za a raba wannan kayayyaki baki daya da dukkan manoma da za a raba wannan da kuma dukkan sauran 'yan kungiyoyi na malamai da kuma kungiyoyi na waɗanda suke taimako ko suke tsaya akan harkar shi Tinubu. Wallahi ne yau da aka kira aka ce mana mu zo wannan guri mu karɓo tallafin shinkafa, wallahi sai kamar an biya mu kujeran maka. Godiya, muna murna kuma mun gode wa Allah, wannan tallafin ba ƙaramin taimakawa yayi ba saboda ana fama da yunwa da wannan kuma zai taimake mu insha Allah. Wannan shiri yana daga cikin gagarumin tsari na tallafawa harkar noma domin ƙara yawan amfanin gona da kuma inganta rayuwar al'umma. Muna sa rai daga nan zuwa Disamba mutum 10 nan ya zamanto an ba wa kowa a ƙungiya wani abu da zai ce an taɓa bashi wani abu sakamakon yana bin ƙungiyoyin Bola Ahmed Tinubu da kashin Shattima wanda suke waralin tsarin zaɓe. Tallafin na nuna ƙudurin gwamnati na tabbatar da walwala ga kowa da kowa tare da inganta harkokin noma mai ɗorewa a faɗin ƙasar nan. Awwal Salisu, Labaran NTA. To jama'a a dakace mu. To yanzu shirin zai dora. Gwamnatin jihar Jigawa ta nanata kudirinta na ƙara ƙulla dangantaka da masu ɗakunan shugabannin ƙananan hukumomi da shugabannin jam'iyyar APC sashen mata don inganta jagoranci na gari. Wannan shine babban batu da ya mamaye shirin wayar da kai wanda mai ɗakin gwamnan Jigawa Hadiza Umar Namadi ta shirya. Aminu Umar, gare ka. Matan shugabannin ƙananan hukumomi 27 na jihar Jigawa tare da shugabannin mata na jam'iyyar APC ke zaune a ƙarƙashin inuwa guda. Uwar gidan gwamnan jihar Jigawa ce ta tara su domin gano matsaloli da ke haifar da tarnaƙi ga ƙoƙarinsu na dafawa ƙudurin gwamnati da kuma nemo mafita don ɗorewar ci gaba a jihar. Yunƙuro da mu akan mu ringa taimakawa mazajenmu wajen shiga lungu da saƙo na ƙauyuka don mu gano matsaloli da ƙalubalen da yake faruwa a cikin ƙauyukan wanda za mu iya da hannunmu mu taimaka musu wanda ba za mu iya ba kuma mu miƙa ga mai girma ciyama. Shi wannan mulki namu dole yana buƙatar jagoranci na gaske. To a wannan workshop ɗin za mu san abubuwa
za mu san abubuwan da za su taimaka mana wajen gudanar da wannan mulki namu. Uwar gidan gwamna Hadiza Umar Namadi da wannan kwararriya sun amince cewa matan shugabannin ƙananan hukumomi da kuma shugabannin mata na jam'iyyar APC na da rawar takawa wajen kusanto da gwamnati ga jama'a. Bayan wannan insha Allah za mu sa rana kowace mace za a bata jarin 50,000. Wannan ya nuna cewa bayan ku da kuke gwamnatin ma kun ga kuma kuna yi ma wasu sanadi na samu arziki a rayuwa. Su waye suke haifar da al'umma? Mata ne. Kuma saboda haka mu matan nan muna buƙatar a rika tunasar da mu ta yadda za mu yi jagoranci tun daga cikin gidanmu har waje. An kammala taron ne da alkawarin haɗa kai domin inganta kusanci tsakanin gwamnati da jama'arta. Aminu Umar a labaran NTA. To yanzu kuma labaran zai leƙa duniyar masana harkokin wasanni. Ingila ta kafa tarihi ta hanyar doke Sipaniya a bugun fanariti domin kare kamfinta a gasar Euro ta 2025. Donovan ya jagoranci ƙungiyar Chicago zuwa na 205 tare da bayyana sau ɗaya a gasar share fagen zakarun NBA cikin shekaru 5 a matsayin kocin ƙungiyar. Francesca Jones ta lashe kambuna guda 8 a gasar ITF. Lottie Ward daga Ingila ta fara shiga gasar ƙwararru da nasara mai ƙayatarwa a gasar Women's Scottish Open. Sai hasashen masana yanayi na gobe idan Allah ya kai mu. Da kuma saƙon masana. Na'urorin wutar lantarki na iya samun tangarɗa da ka iya haddasa gobara. Don haka ana shawartar jama'a da kashe su bayan amfani da su don kaucewa wannan haɗari. To jama'a, bi salam. Thank you for joining us on NTA Kano News. I am Amin Umar, and now the news. Kano State House of Assembly has adopted 4 motions aimed at constructing and reconstruction roads in various parts of the state. The goal is to alleviate the sufferance of citizens, particularly in rural communities faced with poor road conditions. Samira Hamushira reports. The motions were presented by lawmakers representing different constituencies. Representative Aminu Saadu of Ngogo moved a motion to reconstruct Pani South Ngogo Road, a critical route used by commuters. Sulalawan Shwaki of Tudunwada
Abdullahi Yahaya of Gizawa and Yusuf Aliyu Daneji of Kano Municipal also presented separate motions to construct roads in their constituencies, highlighting the need for improved infrastructure, especially during the rainy season. Adopted the report of the Committee on Humanitarian Affairs and Poverty Alleviation regarding a rainstorm that displaced hundreds of people. The report recommended immediate relief to the affected persons and urged the contractor to expedite the work. The House has been adjourned to Tuesday, the 29th of July 2025. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisu. Now, key demands including women political representation, state policing, local government autonomy, and the creation of new states dominated discussions at the Northwest Stakeholders Public Hearing on the amendment of 1999 Constitution. The Anos Asambaro reports that the session was chaired by the Deputy Senate President, Barrow Jibrin. As it relates to the horizontal sharing formula. Voices from across the Northwest gathered under one roof, united by one goal to shape the future of Nigeria's 1999 Constitution. Held in Kano, the session provided a platform for citizens, civil society groups, traditional leaders, women's associations, and representatives of various political and professional bodies to voice their position on pressing national issues affecting the region. Among the most prominent submissions was the call for constitutional provision to reserve elective and appointive positions for women, a step many say is crucial to boosting gender inclusion in governance. We don't see them in political leadership. We don't see them in leadership governance. We don't see them in governance. Participants also strongly advocated for the establishment of state police, citing rising insecurity across the region and the need for a decentralized security system tailored to local challenges. Calls for full reinforcement of local government autonomy, with multiple submissions urging the creation of new states and local governments, with the former Director General of the NTA, Muhammad Ibrahim, advocating for the creation of Kenya local government in Jigawa State. People who are asking for local government, out of this so-called 20, I do not think we are likely to lose, because if you amend the constitution, and it is easy to amend the constitution to say that, well, every state assembly constituency must be a local government. Deputy Senate President Barrow Jibrin, who chaired the session, assured participants that all contributions will be compiled and forwarded to the National Assembly Committee on Constitution Review for consideration. They have collated at the end of the exercise will now be processed, will now be analyzed, and then we'll put everything together and we submit to the plenary, submit to the Senate, and that will go through the voting process, and whatever is voted for will now move to other aspects of the process. As the session ended, there are high hopes among participants that the 10th National Assembly will not only listen but act on the yearnings of the Northwest. In Kano, Yahana Hassan Barrow, NTA News. Now, in a concerted effort to ease economic hardship and to promote inclusive development, the federal government has begun distributing food items and fertilizer to religious leaders and farmers across all the 44 local government areas of Kano State. The initiative is part of President Bola Ahmed Tinubu's Renewed Hope agenda, which seeks to provide support to vulnerable groups and strengthen food security nationwide. Awal Salisu has the details. This intervention is part of President Bola Ahmed Tinubu's Renewed Hope agenda, aimed at easing economic hardship and providing targeted support to vital sectors of society. Among the beneficiaries is Sheikh Khalifa Ibrahim Gawuna, a respected religious leader who received several bags of fertilizer for onward distribution to farmers and fellow clerics in his community.
We thank Almighty Allah. Today we have gathered religious leaders and farmers who will benefit from this presidential palliative. When I heard about this palliative, it felt as if I had been given a ticket to attend next year's pilgrimage. The initiative forms part of a wider agricultural support program designed to enhance food production and uplift vulnerable communities. We'll continue to pray for Mr. President's good health, for the country's economic recovery, for peace and security of this country. And we are here as well today in Kano State to say we remain loyal to our father, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, OFR Kadimul Islam. It underscores the government's commitment to inclusive welfare and the promotion of sustainable agriculture nationwide. In Kano, Awwal Salisu, NTA News. You are watching the news on NTA Kano, and there will be more reports after this timeout. Welcome back. This is NTA Kano News. Moving on, Jigawa State Government is strengthening its partnership with spouses of local government chairmen and APC women leaders to enhance governance in the state. This was the focus of a two-day orientation program organized by the First Lady, Hadiza Umar Namadi. The spouses of the 27 local government chairmen of Jigawa State, alongside APC women leaders sitting under one roof, brought together by the First Lady of Jigawa State to identify hindrances standing on their ways to complementing government efforts and find ways of addressing those challenges for sustainable development in the state. To help us in supporting our husbands in order to have a good governance. The Jigawa State First Lady, Hadiza Umar Namadi, and the resource person both agreed that complementary role of the spouses of local government chairmen and the women leaders is key to bridging the gap between government and the people. Positive relationship or leadership start from your own personal house. So they are there to help their husbands to carry out their duty, and they have to start it from their own personal houses. The orientation rounded up with a promise for a synergy that will bring citizens closer to government. Amin Umar, NTA News. Now, our sports correspondent Hawa Mukhtar is standing by with happenings from the world of sports. England cemented their place in history with a stunning penalty shootout victory over Spain to retain their European title at Euro 2025. Donovan led Chicago to a 195-205 record with one playoff appearance in 5 seasons as head coach. Francesca Jones won 8 titles on the ITF circuit. England Lottie Ward delivered a statement victory on her professional debut at the Women's Scottish Open. Let's now look at tomorrow's weather forecast in Kano and some selected cities in Nigeria.
And now to expert advice, which says electrical appliances can overheat or malfunction, posing a fire risk. Always switch them off after use to stay safe. And that was the news. Thank you for watching. I am Amin Umar.